Welcome to Sri Balaji Academy. Yeah, today we are all going to see about future tenses. Okay, so in our last videos we have seen about all those simple tenses, that means future present tenses, all those past tenses we had seen, is it? So today we are all going to see about future tenses. Okay, எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய காலங்களை வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். Future tenses. Okay, future tense means எதிர்காலம். Okay, so in future tenses we have a four tenses. Okay, we have a four tenses. So what are they? First one, simple future. Okay, first one, simple future. First type is simple future, that you can tell it as a future tense. First one, simple future, and then continuous tense, and then continuous tense. Which continuous tense? Yeah, future continuous tense. In continuous we have four. What are they? Present. In we have three: present continuous, past continuous. Now we are going to see about future continuous. Okay, and then future continuous அடுத்து என்ன வரும்? Perfect tense வருமா? So next we have a perfect tense. After continuous tense, next we have a perfect tense. What perfect tense? Future perfect tense. What perfect tense? Future perfect tense. Future perfect tense. Then what you have? Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Okay, so these are all about the types. These are all about the types of future tenses. So in future tenses we have four. What are they? Simple future tense, and then future continuous tense, and then future perfect tense, and then future perfect continuous tense. So these four are called as types of the future tenses. Okay, so here also we want to know the structure, and we want to know where we want to use all those tenses. Okay, இதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர், என்ன அமைப்பில் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம், that at the same time where we want to use that, that we want to know. Okay, otherwise we can't make a sentence or anything. Okay, in a future tense. Okay, so here first of all we want to know about the structure. What is that? Shall plus shall or will plus verb. Okay, shall or will plus verb. Actually இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நம்ம கரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் வாட் வி ஆர் யூஸிங் ஆஸ் அ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டுடே இன் கரண்ட் லைஃப் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ஃபியூச்சர் ஃபார்ம் ஃபார் த டென்ஸ். வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ஃபியூச்சர் ஃபார்ம். ஓகே, instead of that we can add will to the verb. If any verb followed by a will means that is called as a future tense. Okay, நம்ம இதில் இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சருக்குன்னு தனியாக ஃபார்ம் கிடையாது. எல்லா வேர்புக்கு முன்னாடியும் will வந்து ஆட் பண்ணணும்னா அது ஃபியூச்சராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் we have means only third form. What is that? Past participle only we have. Okay, present tense, past tense, then past participle, not future tense. Okay, in our English we don't have any future form. Okay, if you need any future form means definitely that you want to add will to the verb. Definitely there you want to add will to the verb. Is it clear? So what is the structure? Shall or will plus verb. Actually if you go through all the words means that there is no need to not need. Okay, எங்கேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷல் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதிகமாக. If you are going to ask any question in a polite manner means there you can use shall. For example, shall I take your pen? Shall I give your note? Shall I take your note? அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக ஒரு கொஷின் கேட்குறப்ப அது கொஷின் ஃபார்மில் தான் ஷல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. But if you are going to tell any answer means there no one will not use any shall word. Okay, so no one use shall. Instead of that they can use will. They can use will only. will அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, shall வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? But most of the time they have used, but we don't know. Maximum they have used only a what? That
will only. So then what we want to add, that root verb. What are the verb, what are the main verbs we are going to use, that we want to add there. So here this is the structure. What is the structure? Shall or will. இப்போ ஃபியூச்சர்னாவே என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், வில் வந்து அந்த வேர்ப் கூட இருக்கணும், கண்டிப்பாக அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஒன். ஷல் ஆர் வில் ப்ளஸ் வேர்ப். Okay, so here we have where we want to use. Now we know the structure, is it? Now we know the structure, but what we want to know, where we want to use future tense, that we want to know. Okay, so எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்காலங்களை யூஸ் பண்ண போகிறோம், எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, so for the willingness you want to use future tense, for the future fact you want to use future tense, for the plan or intention you want to use, and then prediction. மேம் என்ன மேம் லைனாக சொல்லிட்டு போகிறீங்க, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தானே உங்களால் இது பண்ண முடியும். யா, வில்லிங்னஸ். வாட் யூ மீன் வில்லிங்னஸ்? ஸோ இது ஒரு ஆர்வம், உங்களுக்கு அதை பண்ணணும், அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்வம் இருக்கிற பட்சத்தில் தேர் யூ கேன் யூஸ் will. Okay, there you can use will. So for willingness you want to use future tense. என்ன மாதிரி willingness இருக்கும் அப்படின்னா, so here they gave 3 examples. What is that? So someone is at the door, I will see who it is. I will see who it is. யாரோ அந்த இடத்துல இருக்காங்க, நான் வந்து அது யாருன்னு பார்க்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ அது வந்து உங்களோட இதை வந்து ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்லேயே நடந்தாலுமே அது ப்ரெசண்ட்டாக தான் நீங்கள் போய் பண்ண போகிறீங்க. ஆனால் அது உங்களோட வில்லிங்னஸை வந்து இது உங்களோட க்யூரியாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஓகே, இஃப் எனி incident increase your curiosity or else in willingness means there you can use a future tense. Okay, someone is at the door, I will see who is it. Okay, who it is. நான் வந்து அதை போய் பார்க்க போகிறேன், யாருன்னு பார்க்க போகிறேன். அப்போ வந்து அது ப்ரெசென்ட்டில் தான் நடந்தாலுமே நீங்கள் அதை வந்து எப்படி பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு தானே சொல்கிறீங்க. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் யூஸிங் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் தேர். ஓகே, அண்ட் தென் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ வித் யுவர் ஹோம்ஒர்க் டுநைட். I will help you with your homework tonight. Okay, so if you are going to promise to anyone means there you can use future tense. For example, I will do that. Okay, I will do and I will help you to do your homework. These are all one kind of promise only. Okay, நான் இந்த வேலையை உனக்கு நீ செய்கிறதுக்கு நான் கூட இருக்க போகிறேன், நான் வந்து இதை உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராமிஸாக ஒரு ஆஃபராக சொல்கிறீங்க. ஸோ தேர் யூ கேன் யூஸ் that future tense, simple future you can use that. And then she won't tell me her password. Okay, to refuse also you can use future tense. Refuse means நிராகரித்தல். ஓகேவா, ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் நிராகரிக்கிறீங்க, உங்களால் அதை பண்ண முடியாது மீன்ஸ் there you can use that future tense. ஏன் நீங்கள் மேம் முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ கான் கூட சொல்லிட்டு போகலாம்ல மேம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ அங்கே அது அடுத்த விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் தே ஹாவ் யூஸ் ஷி won't, she will not do that means the question tag for that is won't she. Okay, she will not do that, அவள் அதை செய்ய மாட்டா. Okay, so there to refuse, if you want to refuse anything means there you can use a future tense. And then here they gave an example like she won't tell me her password. She won't tell me her பாஸ்வேர்டு. ஓகே, அவங்க வந்து அவங்களோட பாஸ்வேர்டை என்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தே கேன் யூஸ் அ ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஹியர். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் willingness. Okay, so if you have a willingness to do something means there you can use future tense. Okay, and then for future fact also you can use a what that future tense. So to tell a future fact means fact means உண்மைகள். ஓகே, ஸோ எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற ஒரு உண்மையை நீ சொல்கிற அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா தேர் யூ கேன் யூஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். ஸோ வாட் யூ மீன் ஃபியூச்சர் ஃபேக்ட்? ஹியர் இஃப் யூ ஹாவ் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் தட்? மை மதர் வில் கெட் அ ஃபுட்பால் டுடே. டெஃபினட்டாக, ஏன்னா அது இன்றைக்கே நடக்க போகுது, டெஃபினட்டாக அவன் கன்ஃபார்மாக அவனுக்கு தெரியுது அவங்க அம்மா வாங்கி தர போகிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ தட்ஸ் வை ஹி டோல்ட் மை மதர் வில் கெட் அ ஃபுட்பால் டுடே. ஓகே, மை மதர் வில் கெட் அ ஃபுட்பால் டுடே. So like that if you are going to tell any future fact means there you can use simple future tense. Okay, simple future tense. For example, I will go to the park today night. Okay, நான் இன்னைக்கு நைட்டு போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, I go to the park today means நான் போகிறேன்
இப்போ போயிட்டு நான் போகிறேன், பட் there is a difference between நான் போகிறேன், நான் போக போகிறேன். ஓகே, போக போகிறேன், that mention about a future, but today itself. Okay, you are going to do that work today itself, but in future. Okay, there you can use a future, you can use a simple future if any future fact you are telling means. Okay, and then for plan or intention, you can use that simple future. But here what is means, I'm going to watch a movie tonight. He is going to have a party this weekend. He is going to have a party this weekend. நீங்கள் மேம் இங்கே வில்லு தான் மேம் வரணும், சிம்பிள் ஃபியூச்சர்னாவே வில்லு தான் வரணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆனால் இங்கே பாருங்களேன், பி கோயிங் டு வேர்பெல்லாம் வந்திருக்கு. எப்படி மேம் அப்படின்னா, you want to listen the words and want to see the sentence in careful. I'm going to watch a movie. Actually simple future ku structure is shall are plus shall are will plus verb only. Okay, ana inge enna I'm going to watch a movie tonight. Okay, ninga present continuous da idu. Actually present continuous layum ninga use pannalam. Future, I'm going to tell a story to you. Okay, இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் வரும். ஹியர் I'm going to watch movie tonight. இப்போ நீ சொல்லிட்டு இருக்கல, ஆனால் நான் பார்க்க போகிறேன். தட் ஆல்சோ ஃபார் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். I'm going to watch a movie tonight. இன்னைக்கு நைட்டு நான் பார்க்க போகிறேன். தட் இஸ் கான்செப்ட். பார்க்க போகிறேன் மீன்ஸ் அதை போகிறேனே வந்துருச்சு. ஸோ தட்ஸ் வை we are telling that as a future tense. But you can't write it as I will go to watch movie. So you can't add a word tonight here. Okay, if you want to add if you want to tell the sentence by using the verb of will means how do you want to tell means I will go to watch a movie. நானும் பார்க்க ரெண்டுக்குமே ஒன்று தான். But if you add the word tonight and this weekend like that means that you can use that I'm going to be going to like that you can use. So that also comes under the simple future. Okay, and then what you have means he is going to have a party this weekend. He is going to have a party this weekend. So here they are telling about a future plan only. They are going to tell about an intention only, not only about and today happening, today itself what happening they are not telling. So in future what will happen, that is they are going to tell. Okay, அதை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்க. So that's why these two sentences comes under what? Simple future. Okay, and then what you have? Prediction. What you have? Prediction. Ma'am, prediction na and many time அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து வெக்காபுலரி ரொம்ப டெவலப் பண்ணணும். If you don't know the vocabulary, if you don't know the meaning means you can't understand the classes. You can't understand the classes without knowing a vocabulary. You can't understand the English classes. That's why I'm giving the video in a bilingual. And and then if you don't know means, if you don't know the words means how can you understand? Okay, so prediction you want to know, or what is the prediction you want to know? What do you mean prediction? So முன்னாடியே நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா that is prediction. Prediction means you know that things in before means that is called as a prediction. It is cloudy, it's going to rain. It is cloudy, it's going to rain. That is your prediction only. Whether it will happen or not, that is based on the situation only. அது நடக்கலாம் நடக்காமலேயும் போகலாம். அது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து சுச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். பட் ஹியர் it is cloudy, it is going to rain. It is going to rain. ஸோ ரொம்ப க்ளவுடியாக இருக்குது, மழை வரப்போகுதோ, மழை வருமோ அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ப்ரெடிக்ஷன், ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே that is comes under the simple future only. So and then you will go abroad someday. நீ abroad போக போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் தட். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் யுவர் ஒப்பீனியன் மீன்ஸ் தேர் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர். ஓகே, ஸோ இப்போ எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு, என்ன ஸ்ட்ரக்சர்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? ஸோ வேர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்படின்னாவே நம்ம 4 இடத்துல மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு வில்லிங்னஸை தெரியப்படுத்துறதுக்கு, அதே மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபேக்டை தெரியப்படுத்துறதுக்கு, ஒரு உங்களோட பிளானை, ஒரு இன்டென்ஷனை நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னாலும் யூ கேன் யூஸ். ஆர் எல்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டெல் யுவர் ப்ரெடிக்ஷன் மீன்ஸ் தேட் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். ஓகே, for example, you will go for a
trip this weekend, you will go for a trip this weekend, like that I thought. Okay, நான் நினைக்கிறேன் நீ போவ அப்படின்னு, நீ போக போற அப்படின்னு. So this is அவங்களோட தாட், அவங்களோட ப்ரெடிக்ஷனை நம்ம கிட்ட சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ தேர் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் அ ஃபியூச்சர் டென்ஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் அ that future tense, that simple future. Okay, so now we have finished first type of the tenses, which is in a future tense. Okay, what is that? Simple future we have finished now. So structure for that, shall or plus, shall or will plus verb. So what you want to do by using this structure, by knowing all those things, where you want to use all those things, by knowing that, what you want to do, you want to make a lot of sentence by your own. ஓகேவா, நீங்கள் சொந்தமாகவே வாக்கியங்களை உருவாக்கி பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் சீன் ஆல் தோஸ் வீடியோஸ் ஃபார் ப்ரெசன்ட் டென்சஸ் அண்ட் பாஸ்ட் டென்சஸ். அதில் வந்து என்னென்ன 4 டைப் இருக்குது, இதில் என்ன 4 டைப் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ ஃபியூச்சர் டென்ஸும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ யூ ஆர் ஆல் வெரி வெல் நோன் அபவுட் ஆல் தோஸ் டென்சஸ். என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மேம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே தெரியுது, எங்கே யூஸ் பண்ணணும் தெரியுது மேம், ஆனால் சென்டென்ஸ் மட்டும் மேக் பண்ண வரல அப்படின்னா, சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண வந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் வச்சுக்கணும். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்லேருந்து ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அது எப்படி பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக மாறும், அது எப்படி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸாக மாறும், அப்போ சிம்பிள் ஃபியூச்சருக்கு மாத்திரம் எப்படி மாறும். யூ வாண்ட் டு டேக் one sentence and you want to change that sentence into all those tenses. So if, for example, when நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்களேன் வீட்டில், I will give one sentence for you and you want to change all those, that one sentence into all those tenses. Okay, for example, I have to go. Okay, so no, that is very tough for you. Okay, I will tell another thing. So for example, I will write. Okay, simple future only, I will write. So now what you are want to do means, here you have a sentence, I will write. Now what you want to do means, so this is simple future. So apart from this simple future, you have 11 tenses, is it? So you want to change this sentence into all those 11 tenses. For example, for that you want to know the structures, how to change. Okay, so you want to know the structure, by using that structure you want to change. Okay, this is your task, you want to do that. Video listener carefully பார்த்துட்டு வரீங்க, டெட் எக்ஸாமில் இங்கிலீஷில் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆம்பிஷன், அப்படிங்கிற எய்ம் இருக்கவங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து you want to take a lot of practice. So for that you want to make a lot things. Okay, so I will write means, இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், இந்த சென்டென்ஸ் நீங்கள் 11 விதமாக மாற்றலாம். If you know that all the structures for all the tenses means, உங்களுக்கு எல்லா டென்சஸோட ஸ்ட்ரக்சரும் நல்லா தெரியும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி மாற்றணுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, definitely you can change this one sentence into 11 sentence. Okay, that is based on your performance only, you want to change that. Okay, and then so these are all about a simple future. Then what you have, future continuous. Do remember one thing. Okay, if you have any continuous tense, okay, present continuous, past continuous, future continuous means, every continuous tense, நான் திரும்ப continuous tense எடுக்கிறப்பெல்லாம் அதை சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். Every continuous tense must have a be form verbs, and then near to the verb we will have a ing. Okay, but here for future we don't have any be form verbs. Okay, so am is for present tense, was for past tense. Okay, but for future we don't have any future tense, so that's why we are all using be here. Okay, instead of be form verbs we are all using be here. So now future tense nave shall or will vandurnu, so shall or will and then be plus verb plus ing, be plus verb plus ing. Okay, shall or will plus be plus verb plus ing, this is the structure. So here we have a lot of example, and where you want to use all those things means, in 5 situations you can use. What are they? So action in progress at a time in the future, action in a progress at a time in the future. அதாவது ஒரு வினை வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு, ஃப்யூச்சரில் நடந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா அதை வந்து நீங்கள் என்னன்னு சொல்லலாம், ஃப்யூச்சரில் நடந்துகிட்ருக்கு, நடக்க போகுது, நடந்துகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா, ஃப்யூச்சரில்
இப்போ கண்டினியூஸ்னாவே இந்த கொண்டு அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கும், நடந்து கொண்டிருக்கும். ஓகே, பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் நடந்து கொண்டிருந்தது, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, கொண்டிருந்தது, கொண்டிருக்கிறது, கொண்டிருக்க போகிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். ஸோ ஹியர் if you want to tell that sentence into a as a continuous tense means how was that means they will be coming to visit us next week. They will be coming to visit us next week. அடுத்த வாரத்தில் இந்நேரம் வந்திருப்பாங்க. they will be coming to visit us, நம்மளை பார்க்கறதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்துருவாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஒரு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இருப்பாங்க. Okay, so if you are going to tell any action in progress at a time in the future means there you can use a future continuous. Okay, and then emphasis of future plan and intention. Emphasis of future plans and intention. What do you mean emphasis? எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்கிறது. ஓகேவா, ஒரு ஃப்யூச்சர் பிளானை பற்றியோ ஒரு இன்டென்ஷனை பற்றி எம்பாசிஸ் பண்ணி சொல்கிறது. நார்மலாக இந்த ஃப்யூச்சர் பிளானை பற்றி சொல்கிறீங்க, நார்மலான இன்டென்ஷனை பற்றி சொல்கிறீங்க. ஸோ லாஸ்ட் பிஃபோர் 10 minutes I have told about that simple future, is it? There we have seen for to tell an intention we have used a simple future. Okay, now you can ask ma'am, இன்டென்ஷன் சொல்கிறப்ப நம்ம சிம்பிள் ஃபியூச்சர் தான் யூஸ் பண்ணுங்கிறீங்க, அப்புறம் இங்கே வந்து நீங்கள் இங்கே இன்டென்ஷனில் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறீங்க. யா, டெஃபினெட்லி யூ ஹேவ் தட் கொஷின் இன் யுவர் மைண்ட் தட் ஐ நோ, பட் ஹியர் emphasis of your future plans and intention, not only future plans and intention, emphasis. What do you mean emphasis? அதை வந்து ஓரளவு உயர்த்தி சொல்கிறப்ப, எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்கிறப்ப, உங்கள் ஃபியூச்சர் பிளானை பற்றியோ இன்டென்ஷனை பற்றியோ சொல்கிறப்ப there you can use future continuous. She will be taking an exam at 2 p.m. tomorrow, so don't call her then. Don't call her then, like that. And then here we have a lot of example. Here also actually என்ன நடக்க போகுது, நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுத போகிறா, சாதாரணமான விஷயம் தான். அதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க, she will be taking an exam at 2 p.m. நாளைக்கு நேரம் எழுதிட்டு இருப்பா, ஸோ அவளுக்கு இந்நேரத்தில் கால் பண்ணிடாதீங்க. ஓகேவா, நாளைக்குலாம் இந்நேரம் எழுதிட்டு, she will be taking an exam at 2 p.m. tomorrow, so don't call her then, like that. So interrupted action in the future. Interruptedனா தலையிடுறது. ஓகேவா, ஒரு ஃப்யூச்சரில் போய் நீங்கள் ஃப்யூச்சர் பிளான்லையோ ஃப்யூச்சர் இன்டென்ஷனோ நீங்கள் போய் தலையிட்டிங்கன்னா தேர் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் அ future continuous. And for parallel actions in the future, so parallel actions in the present means what you want to use, that present past continuous you want to use. Okay, parallel action in the past means there you want to use a past continuous. Parallel actions in the future means that you want to use a future continuous. And for atmosphere in the future, atmosphere na unga sutti nadakra oru விஷயம். ஸோ ஃப்யூச்சரில் ஒரு அட்மாஸ்பியரை பற்றி நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னா தேர் யூ கேன் யூஸ் அ ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ். ஓகே, ஸோ பை பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் 5 திங்ஸ் யூ ஆர் ஆல் கோயிங் டு டெல் அ வாட், யூ ஆர் ஆல் கோயிங் டு மேக் அ சென்டென்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் ஷி வில் பி வாட்சிங் டிவி அண்ட் ஹி வில் பி குக்கிங் டின்னர். அவன் டிவி பார்த்து கொண்டிருப்பான், அவள் சமைச்சிட்ருப்பா. ஓகே, if you are going to make a sentence in a past tense means how do you make past continuous means she was watching a TV and he was cooking a dinner. Okay, அவன் சாப்பிட்டு இருந்தான், அவன் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தா, அவன் சமைச்சிட்டு இருந்தான். இங்கே ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸில் அவள் பார்த்துட்டு இருப்பா, அவன் சமைச்சிட்டு இருப்பான். ஓகே, ஸோ அந்த சமைத்து கொண்டு இருப்பான், அந்த கொண்டுங்க கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால இந்த கொண்டுங்கிற வார்த்தை தாங்க, அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா, அந்த கொண்டுங்கிற வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்மளாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த ஆமாம் சார் இருக்கிறான், இருத்தலுக்கே நம்ம பி ஃபார்ம் வெப்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பி ஃபார்ம் வெப்ஸை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் அ டாக்டர்னா மருத்துவராக இருக்கிறேன், தமிழில் நீங்கள் சொன்னால் மருத்துவராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிடலாம். ஆனால் இங்கிலீஷில் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவீங்க, பி ஃபார்ம் வெப்ஸை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பி ஃபார்ம் வெப்ஸ், நான் கொண்டிருக்க போகிறேன், கொண்டிருந்தேன், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறேன் அந்த இதில் வருதா. ஸோ தட்ஸ் வை கண்டினியூஸ் டென்ஸில் டெஃபினட்டாக நம்ம பி ஃபார்ம் வெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். இந்த கொண்டு அப்படிங்கிற வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் ஃபார் பேரலல் ஆக்ஷனுக்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாங்க. பேரலல் ஆக்ஷன்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர், ஷி வில் பி வாட்சிங் டிவி அண்ட் ஹி வில் பி குக்கிங் டின்னர். அண்ட் தென் வாட் யூ ஹேவ், while he cooks dinner she will be watching TV. அவன் சமைச்சிட்டு இருக்கப்ப ஹிக்ஸ் டின்னர், சமைத்து கொண்டிருக்கிறான். அப்போ என்னாகும், அந்த சமைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவள் டிவி தான் பார்த்துட்ருப்பா.
ஒரு வேலை செய்யாமல் டிவி தான் பார்த்துட்டு இருப்பா. அதுக்கப்புறம் when I enter the class the teacher will be teaching, some students will be taking notes and my best friends will be trying to stay awake. ஓகே, இது எல்லாமே வந்து ஃப்யூச்சரில் ஒரு கண்டினியூஸாக நடக்க போகுது அப்படின்னா there you can use a future continuous tense definitely. So these are all about a future continuous. அதாவது continuous tense அப்படின்னாவே நமக்கு 2 ரூல்ஸ் முக்கியமாக தெரிஞ்சாகணும். One is B form verbs must be there and near to the verb we want to add a ing. Why B form verbs? நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னாவே இந்த இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற வார்த்தையே கண்டிப்பாக வந்துடும். கொண்டிருக்கிறேன், கொண்டிருந்தான், கொண்டிருக்கிறாள், கொண்டிருக்க போகிறாள், அந்த மாதிரி வந்துடும். இருக்கிறாள் அப்படிங்கிற வார்த்தையே விடாது. ஸோ தட்ஸ் வை இருத்தல் அப்படிங்கிறதுக்கே வந்து நம்ம பி ஃபார்ம் வெப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பி ஃபார்ம் வெப்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமஸ் ஆர் வாஸ் வேர், இல்லைனா நம்ம பியும் யூஸ் பண்ணலாம். If you don't have a chance to use ஆமஸ் ஆர் வாஸ் வேர் மீன் that you can use a B form verbs. ஸோ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக யூஸ் பண்ணோன்னா பீன்னு, கண்டினியூஸில் யூஸ் பண்ணோன்னா பீயிங், அந்த மாதிரி. ஸோ ஹியர் when I enter the class the teacher will be teaching and some students will be taking notes and my best friends will be trying to stay awake. So these are all about a future continuous. ஸோ இந்த ரெண்டுமே கண்டினியூஸ்னாவே இந்த 2 பாயிண்ட் உங்களுக்கு மைண்டில் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே யூ கேன், இஃப் யூ ஃபர்கட் த ஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ் யூ கேன் மேக் த ஸ்ட்ரக்சர் ஈஸிலி if you know the rules in careful way means. Okay, so these are all about a future continuous tense. Then what you have? Future perfect tense. Future perfect tense. The structure for future perfect tense what? The structure for future perfect tense what? என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா if you are going to tell any perfect tense means every perfect tense must have a have form of the verb. Okay, இப்போ எப்படி continuous tense அப்படின்னா we must have one of the B form verbs and we must add ing to the main verb, is it? So like that if you are going to tell any perfect tense means there you can use, definitely you want to use have form of the verb. Okay, have form of the verb. But for present perfect have or has you want to use. For past had you want to use. For future you want to use have only. Okay, you want to use have only. Future tense நாவே will or shall கண்டிப்பா இருக்கணும். future நாவே will or shall இருக்கணும். So shall or will comes as a first and then have. So perfect tense நாவே have form of the verb கூட past participle இருக்கணும். So here past participle. Okay, shall or will plus have plus past participle. Perfect tense னா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. have or has இல்லைனா past plus past participle. இது ரெண்டுமே வந்து கண்டிப்பாக perfect tenseல இருக்கும். present perfect na have or has plus past participle. Past na had plus past participle. Future na shall or will plus have plus past participle. Okay, and then what you have means a completed action before something in the future. A completed action before something in the future. Okay, ஒரு ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற விஷயத்தை ஒரு கம்ப்ளீட்டடாக அந்த ஆக்ஷன் இருக்குது, complete action before something in the future அப்படிங்கிற பட்சத்தில் there you can use this future perfect. By the time you arrive you will have finished the project. அதாவது சொல்லுவாங்களே நீ வரப்ப இதை முடிச்சிருக்கணும். ஓகே, வரப்ப இதை முடிச்சிருக்கணும், அது வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷனாக இருக்கணும். ஆனால் அது ஃப்யூச்சரில் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன், நீ வரும்பொழுது இதை வந்து முடிஞ்சிருக்கணும். அப்படி by the time you arrive you will I will have finished the project. நான் வரப்போ இதை முடிச்சுட்டு தாண்டா வருவேன். நீங்கள் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்பெல்லாம் சொல்லிட்டு வருவோம்ல, நான் நாளைக்கு வரப்போ இதை முடிச்சிடுவேன், நான் முடிச்சுட்டு தான் வருவேன். ஸோ தேர் யூ கேன் யூஸ் அ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஸோ பை நெக்ஸ்ட் சம்மர் ஷி வில் ஹாவ் கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் காலேஜ். ஸோ அடுத்த சம்மரில் அடுத்த கோடையில் அவள் ஷி வில் ஹாவ் கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் காலேஜ்லேருந்து பட்டம் வாங்கிடுவா. ஓகே, ஸோ லைக் தட். And then where you want to use the completed action, அந்த வந்து action completed ஆயிருக்கும் before something in the future. Okay, and then duration before something in the future. Okay, duration before something in the future. By Friday she will have had my car for a whole week. Okay, she will have had my car. She will have had my car for a whole week and then she will have been in Paris for 6 months by the time she leaves. She will have been in Paris for 6 months by the time she leaves. அவள் இங்கே போகிறப்ப அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம் அங்கே இருந்துருவான். ஓகேவா,
பை த டைம் ஷி லீவ்ஸ், இங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடியே, இங்கேருந்து போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவள் அதுக்கு முன்னாடி பாரிஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 மாதமாக இருந்துட்டு இருந்தா அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. தேர் யூ கேன் யூஸ் அ ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட். இப்போ என்னன்னு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, மேம் ஹேவ் வந்திருக்கு, ஹேட் வந்திருக்கு மேம், எப்படி மேம்? தட் question in your mind, is it? Because this is for structure, will and have. So I told every perfect tense must have a third form of the verb. So had is the third form of the verb for have. So have and had. Have, had. This is for present, this is for past, this is for past participle. So she will have had my car for அவங்க கிட்ட தான் இருக்கும். Okay, I have a car, I have a car, I had a car, I am having car, I was having car. So like that. So if you are going to write a future perfect means she will have had my car for a whole week by Friday. Okay, அந்த ஃப்ரைடேலேருந்து அவள் தான் என்னுடைய ஹோல் காரையுமே வச்சுருக்க போகிறாங்க. ஓகே, பை த டைம் ஷி லீவ்ஸ், அவங்க போகிறப்ப அவள் வந்து 6 மாதத்துக்கு அங்கே வந்து பாரிஸில் இருந்திருப்பாள். ஓகே, ஸோ தேர் and then where you want to use this means for you making a question form. For making a question form, do you think you will have finished the project before I arrive? நான் வரதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறியா? Okay, there you can use a future perfect. And will she have graduated from college by then? And then what will you have done by the end of your time here? So if you want to ask for example, will you have completed, will she have completed her work, will she have completed her work by today, by tomorrow? Like that you can ask. Okay, if you want to ask any question form in a future perfect means there you can use a future perfect. For negative statements also you can use a future perfect. For example, by this time tomorrow she won't have had enough time to finish the essay. நாளைக்கு நேரம்லாம் அவளுக்கு டைமே இருக்காது, இதை முடிச்சு இது பண்ணுறதுக்கான டைமே இருக்காது. ஸோ முடிச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட் ஆகிருக்கு, ஃப்யூச்சரில் கம்ப்ளீட் ஆக போகுதுனாலும் நம்ம ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணலாம். முடியாது, அதை நெகட்டிவாக சொல்லணுன்னாலும் தேர் யூ கேன் யூஸ் அ ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். தேர் யூ கேன் யூஸ் அ ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் tense. Okay, so these are all about a future perfect. Maximum we are not using any future perfect tense in our day-to-day language. We are using only a simple language only. But if you are going to take a question paper, if you are going to take a question paper way means that they will give definitely from the questions from future perfect, because without that you can't if you are going, if they are taking a question from simple future, present continuous, past continuous, that will be easy for you. So if they are taking from these all those things means this will give tough. So that's why I am telling again and again, தயவு செய்து practice எடுத்துக்கோங்க. Without a practice you can't get any good marks in English. Okay, that's why I am telling again and again, please take a practice lot like that. Okay, so yeah, ஒரு முயற்சி இல்லைனா ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட். லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட நான் சொன்னேன், எந்த அளவு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கிறீங்க, எந்த அளவு படிச்சுட்ருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஸ்டில் வி ஹாவ் அ ஷார்ட் டைம் ஒன்லி, வித்தின் தட் வி வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் ஆல் தோஸ் போர்ஷன். ஸோ மெனி ஆஃப் த பர்சன் started to prepare from 6 months, before 6 months or else 1 year means no problem. But you are all, who are all the person going to, if are the person taking the practice from the last 1 month or else 1 week, like that means this is very tough. But at the same time you can, உங்களால முடியும். So you want to take a practice. If you take a practice, it means definitely you will get out of 30 you can get 28 marks, definitely you can. But grammar பொறுத்தவரைக்கும், that's why I'm giving all the topics from the grammar only, not I didn't give any portion from your subject wise. Okay, grammarலயே maximum marks covered. Okay, so after 15 மார்க் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கிராமர்லேருந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Then if you go through the lesson means it will be easy for you. Okay, so that's why I'm telling again and again, please concentrate and take a practice lot. Okay, last but not least, yeah, tenseல last இதுதாங்க, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense structure. சொன்ன மாதிரி ஃப்யூச்சர்னாவே என்ன வந்துடணும்,
ஷல்லார் வில் வந்துடணும். இப்போ பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால் ஹேவ் வரணும், அதே மாதிரி தேர்ட் ஃபார்ம் verb வரணும். கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் பி ஃபார்ம் verb வரணும், அதோட ஐஎன்ஜி வரணும். ஸோ ஹேவ் ப்ளஸ் ஏன் பீன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா you can't add a had here. So perfect tense oda third form verb past participle had. So you can't use 4 verbs 5 verbs near to 5 verbs in one sentence. So have நீங்க third form verb யூஸ் பண்ற அப்படினு சொல்லிட்டு had யூஸ் பண்ண முடியாது. So actually been வந்து பாத்தீங்க அப்படினா be ஓட third form verb. be ஓட third form verb. Okay, so that's why we are adding been here and then verb plus ing. Continuous tense na be form verb idoda vandrudu, be form verb inga irukku, third form of the verb namakku venum. So be oda third form verb inga vandiruchu. Okay, so here be form only be as a verb. Okay, and then we want to add one main verb to the add ing to the main verb. Okay, so here cause where you want to use future perfect continuous, cause of something in the future, cause of something in the future. ஒரு எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்காக ஏதாவது நடக்க போகுது, அதோட காரணத்தை நீ சொல்கிற, காரணங்களை சொல்ல போகிற அப்படின்னா there you can use a future perfect continuous. And then duration before something in the future, duration before something in the future. So here also you have that duration before something in the future. Here also you have some confusion, is it? என்னன்னா இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம பேசுறதை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும். என்னன்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம தமிழ் வந்து தினசரியாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் வை வி நோ வேர் வி வாண்ட் டு யூஸ் தட் ஸ்ட்ரக்சர், வேர் வி வாண்ட் டு யூஸ், எப்படி பேசணும், எங்கே பேசணும், எப்படி பேசணும், இதை நான் பண்ண போகிறேன், இதை இப்படி நான் செஞ்சேன், அதனால நம்மளால் ஈஸியாக பேச முடியும். ஆனால் இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம எந்த ப்ராக்டிஸும் எடுத்துக்கல இல்லையா? ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ speak in English with your colleagues, with your friends, with your partners like that? Least, too least. Okay, so if you are taking a practice to speak means it will be easy for you where you want to use all those things. Okay, எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், எப்படிலாம் பேசலாம், என்ன மாதிரிலாம் பேசலாம், எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக பேசலாம், இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் டென்ஸ் கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து டென்ஸ் மூலமாக தான் இல்லை, நீங்கள் வந்து நார்மலாகவே ஃபஸ்ட்டு வந்து பேச ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் போனீங்கன்னா it will be easy for you. நம்ம இப்போ வந்து எக்ஸாம் வைஸாக போகிறனால அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும். ஓகே, பேசி தான் ப்ராக்டிஸ் எடுக்க முடியாது, எழுதி ப்ராக்டிஸ் எடுக்கலாம்ல. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லி எங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணணுங்கிறதையும் சொல்லியாச்சு. அப்பையும் வந்து இல்லை மேம் எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா எப்படி? ஸோ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து யூ வாண்ட் டு டேக் அ லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இன் யோர் ஹோம். நான் சொன்ன மாதிரி ஐ கேவ் ஒன் சென்டென்ஸ். ஓகே, நீங்கள் வந்து அந்த சென்டென்ஸை வந்து ஸ்ட்ரக்சரை பயன்படுத்தி மாற்றி மாற்றி எழுதி பார்க்கணும். Then only it will be easy for you. Okay, you have a lot of exercise in our material also, in your book also you have a lot of exercise for tense. நீங்கள் அதை திரும்ப அதை பண்ணுங்கள். அதை பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி மாறும். நிறைய டவுட் வரும் பண்ணுறப்ப, உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரக்சரும் தெரியும், எங்கே யூஸ் பண்ணணும் தெரியும், எப்படி மாற்றணும்னு தெரியும், ஆனாலும் டவுட் வரும். என்னடா இது இப்படி இருக்குது, எப்படா மாற்றுறது, ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுதா ஆனால் மாற்ற முடியல. ஏன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கல. ப்ராக்டிஸ் எடுக்க தான் உங்களுக்கு தப்பு நிறைய வரும். தப்பு திருத்த தான் இங்கே இப்படி பண்ணலாம், ஸோ இதை இப்படி மாற்றலாம் உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், we will clarify that. ஓகே, ஸோ எப்படியெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத யூ வாண்ட் டு டெவலப் தட். ஓகே, ஸோ ஹியர் வேர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், காஸ் ஆஃப் சம்திங் இன் த ஃபியூச்சர், காஸ் ஆஃப் சம்திங் இன் த ஃபியூச்சர். So her English will be excellent by the time she visits the US because she will have been studying it for 5 years. Okay, என்னன்னா அவளோட இங்கிலீஷ் பார்த்த அப்படின்னாவே இந்த டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா by the time she visits the US, அவள் யூஎஸ் போனதுக்கப்புறம் அவளோட இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். Because she will have been studying it for 5 years. 5 வருஷமாக அங்கே தான் போய் அவள் படிக்க போகிறா. ஸோ அவள் அங்கே போனதுக்கப்புறம் அவளோட இது வந்து எப்படி இருக்கும், எக்ஸலண்ட்டாக வந்துடும். ஹர் இங்கிலீஷ் வில் பி எக்ஸலண்ட் பை த டைம் ஷி விசிட் த யூஎஸ். அந்த எப்போ பை த டைம் மீன்ஸ் யூஎஸ் போனதுக்கப்புறம் எப்போ யூஎஸ் போகிறாங்களோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் அவளோட இங்கிலீஷ் வந்து வெல்பெஸ்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா அங்கே தான் 5 வருஷமாக அவள் படிக்க போகிறா. இனிமேல் தான் அவள் 5 வருஷமாக அங்கே படிக்க போகிறா. ஷி வில் ஹேவ் பீன் ஸ்டடிங் இட் ஃபார் 5 years. ஸோ
ஒரு ரீசனை சொல்கிறீங்க, ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிறதுக்கான ரீசனை. இது வந்து ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிறது, அவள் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து வெல்வெஸாக இருக்க போகிறா. அதுக்கு காரணம் என்ன? ஷி வில் ஹேவ் பீன் ஸ்டடிங் இட் ஃபார் 5 years 5 வருஷம் அங்கே படிக்க போகிறா. ஸோ தட்ஸ் வை ஹர் இங்கிலீஷ் வில் பி எக்ஸலண்ட். அதனால் இருக்கும் அப்படின்னா he will be tired by the time he arrives because he will have been traveling all day. ஓகே, அவன் வரப்போ ரொம்ப டயர்டாக இருப்பான். அவன் இந்த டைமில் இங்கே வந்தானா டயர்டாக இருப்பான். ஏன்னா அவன் ஃபுல் டே ஆல் டே வந்து ட்ராவலிங்கில் இருக்க போகிறான். அப்படி இருக்கிறப்ப அது முடிச்சுட்டு வரப்போ எப்படி இருப்பாங்க? டயர்டாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற விஷயம். ஹி வில் பி டயர்ட் பை த டைம் ஹி அரைவ்ஸ். ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற விஷயம். அதோட காரணத்தை இங்கே வந்து நோ ஒன் டிடன்ட் யூஸ் that future perfect continuous. Okay, no one didn't use a future perfect continuous here only they have used. Okay, why? Because cause of something in the future. ஒரு ரீசனை ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற விஷயத்துக்கான ரீசன் நீ சொல்கிறப்ப மட்டும் தான் வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே தான் வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? தென் வாட் யூ ஹேவ்? டியூரேஷன் பிஃபோர் சம்திங் இன் த ஃப்யூச்சர். டியூரேஷன் பிஃபோர் சம்திங் இன் த ஃப்யூச்சர். ஸோ he will have been waiting for an hour when she finally arrives. ஓகே, இதே தான் மேலே பார்த்ததே தான், ஆனால் நம்ம வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. she will have been waiting for an hour when she finally arrives. அவன் வந்து half an hour வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறான். எப்போ வா எப்படியோ ஒரு வழியாக வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறப்ப. she will have been working at the company for 10 years by the time I retire. நான் ரிட்டையர் ஆகிறப்ப அவள் வந்து 10 வருஷமாகவே ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறான். ரிட்டையர்டே ஆனாலும் கூட 10 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறான். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தினசரியாக நம்ம பேசுகிற விஷயத்தையே கரெக்டான டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசணும், இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படின்னாவே இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. பட் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் யாருமே வந்து பேச ட்ரை பண்ணல. ஓகே, பேசுகிறது நமக்கு முக்கியம் இல்லை. ஓகே, நாங்களாம் இங்கே தான் மேம் இருக்க போகிறோம். ஓகே, பட் யூ ஆர் கோயிங் டு என்டர் த எக்ஸாம் மீன்ஸ் ஓகே. இப்போ இந்த ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் நீங்கள் படிக்கனாலும் டெட் எக்ஸாம் மட்டும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஓகேவா? எந்தெந்த எக்ஸாம்க்கெலாம் இங்கிலீஷ் வந்து வருதோ தேர் யூ கேன் யூஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வாட் எவர் யூ லேர்ன் பை திஸ் வீடியோ. ஓகே, இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்குறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து எங்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் நீங்கள் எந்தெந்த எக்ஸாம்லாம் இங்கிலீஷ் படிக்க போகிறீங்களோ அந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், யூ வாண்ட் டு டேக் அ ப்ராக்டிஸ் லாட் again and again. Without a practice you can't give the correct answer. You can't. ஓகே, எனக்கு தெரியுது, அதனால் நான் உங்களுக்கு நடத்திடுறேன். ஓகே, பட் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, யூ வாண்ட் டு டேக் அ ப்ராக்டிஸ். லிசனிங் இஸ் நாட் எனஃப் டு கிவ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் அ கிராமர். ஓகே, listening is not enough. If you are going to if you are going to write an answer for story or else like that means a poem, like that means listening is enough. அதை கூர்ந்து நல்லா கவனிச்சிங்க. ஓகே, இந்த வருஷம் தானா, ஓகே அதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்படி நடந்திருக்கா, இந்த பாயிண்ட் வந்து இதை சொல்லியிருக்காரா, ஓகே இப்படி தான் நடந்திருக்கு, இதான் கான்செப்ட், இதான் தீமு, இப்படி எழுதுனா இப்படி வரும், ஸோ இதுதான் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். யூ கேன் கிவ் த ப்ராப்பர் ஆன்சர் ஃபார் தட். பட் கிராமரை பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சரு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா விஷயமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரிஞ்சிருந்தாலுமே சம்டைம்ஸ் சறுக்கி விடும். ஓகே, யானைக்கும் அடிக்ஸ் இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தாலுமே சம்டைம்ஸ் சறுக்கி விடும். ஸோ ஃபார் தட் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, take a lot of practice. Okay, without a practice you can't do anything. You want to take more practice. Okay, so these are all about the future tenses nga. So we have completed all those tenses. So in present tense we have 4, in past tenses we have 4, in future tenses we have 4. நீங்க tense wise போனீங்கன்னா 4 இருக்கும். இல்ல மேம் நான் simple tense அப்படினு போய்க்கிறேன்னா simple present, simple past, simple future. Okay, continuous wise போய்க்கிறேன். present continuous, past continuous, future continuous. perfect wise போய்க்கிறேன். simple future present perfect, past perfect, future perfect. perfect continuous போய்க்கிறேன். அதே தான் present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. ஸோ அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி எழுதி படிச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லை மேம் நான் இப்படியே படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மெத்தடில் போனீங்க இல்லை சிம்பிளாக போய்க்கிறேன் அப்படின்னா சிம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே இப்போ நான் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் படிச்சுக்கிறீங்க. சிம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னாவே என்ன வந்துடும், சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் verb 1, சிம்பிள் பாஸ்ட் ஏன்னா ரெண்டாவது வருது இல்லையா, ஸோ சிம்பிள் ப்ளஸ் verb 2. ஸோ ஃப்யூச்சர், சிம்பிள் ஃப்யூச்சர்னாவே வில் வந்துடணும், டெஃபினட்டாக வில் வந்துடும். ஸோ வில் ஆர் ஷெல்
plus verb 1. So this is a structure for simple tenses. Okay, simple present. So then continuous tense போயிட்டீங்க அப்படின்னா after that continuous tense only. Present continuous. Present continuous. So what is the structure for that present continuous? Subject plus verb plus ing. What verb you want to use? Verb 1 only you want to use because this is a present tense. So for past continuous, here so after that you want to add be form verbs. So am, is, or plus verb plus ing. Okay, because every continuous tense must have what? Be form verbs, and then near to the verb we want to add ing. This is the main two rules. Okay, this is the main two rules for the continuous tense. Okay, subject plus am, is, or plus verb plus ing. For past continuous, subject plus was or were plus verb plus ing. தயவு செய்து இதை மறந்துடாதீங்க. ஓகேவா? பி ஃபார்ம் அப்படின்னாவே ஆமசார் இருக்கணும், வாஸ்வேரும் இருக்கணும். ப்ரெசன்ட்னா ஆமசார், வாஸ்வேர் வந்து பாஸ்ட்டு. அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ வந்தால் ஆம் யூஸ் பண்ணணும், சிங்குலர் வந்தால் இஸ் யூஸ் பண்ணணும், ப்ளூரல் வந்தால் ஆர் யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் வாஸ்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம், வாஸ் வந்து சிங்குலருக்கு, வேர் வந்து ப்ளூரலுக்கு. ஓகேவா? அண்ட் தென் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ், சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஃப்யூச்சர்னாவே என்ன வந்துடணும்? வில் ஆர் ஷல் வந்துடணுமா? கண்டினியூஸ் டென்ஸ். கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் ரெண்டு இது கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஒன்று பி ஃபார்ம் verb இருக்கணும், அதே மாதிரி verb கூட ஐஎன்ஜி இருக்கணும். இங்கே வந்து ஆமசார் வாஸ்வேர் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு பி ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஃப்யூச்சருக்கு எந்த ஒரு பி ஃபார்ம் verb இல்லை, அதனால் நம்ம பிஏவே வந்து பி ஃபார்ம் verb இங்கே எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் verb ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. ஓகே, அண்ட் தென் வாட் யூ ஹாவ்? பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ரூலு? ஹாவு, ஹேஸு, ஹேடு, அப்புறம் verb 3 இருக்கணும். இது ரெண்டுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட். verb 3 மீன்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஓகே, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஃபார் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர்? சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹாவ் இல்லைன்னா ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஹேட் வந்து பாஸ்ட்டுக்கு தான் வரும். ஹாவ் ஆர் ஹேஸ், சாரி நாட் ஹேட், ஹேஸ் ப்ளஸ் verb 3. So have one has for plural, that are he and she. For third person singular we want to add has. For I, we, plural we want to use have. And then for past perfect, subject plus had plus verb 3, because this is a past tense, that's why we are using had here. And then future perfect. ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் மீன்ஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஃப்யூச்சர்னாவே வில் ஆர் ஷில். கண்ணா மூடிட்டு ஃப்யூச்சர்னு பார்த்தாவே வில் ஆர் ஷில் கண்டிப்பாக வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால் ஹேவ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஹேஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஹேவ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் verb 3. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். அண்ட் தென் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ். ஓகே, சொல்லியிருக்கேன். கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் பி ஃபார்ம் வெர்பும் இதுவும் இருக்கணும். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால் ஹேவ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வெர்பும் verb 3 இருக்கணும். ஸோ ஹேவ் ஆர் ஹேஸ் ப்ளஸ் verb 3 ப்ளஸ் verb ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. Here what is the problem means we can't use verb 3 here for here because we have a main verb here also, but we can't use a main verb, two main verb in a sentence. So that's why we are going to use instead of that been here. ஏன்னா நம்ம வந்து பி ஃபார்ம் வெர்ப்னா பி ஃபார்ம் வெர்பும் யூஸ் பண்ணி ஆகணும், வேர்போட தேர்ட் ஃபார்மும் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வந்து வேர்ப் ரெண்டு மெயின் வேர்பை யூஸ் பண்ண முடியாது, அதனால் ஐஎன்ஜி கூட மெயின் வேர்பை ஆட் பண்ணிட்டு அந்த தேர்ட் ஃபார்ம் பியோட தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்பு எடுத்து இங்கே போட்டுரும். பியோட தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்பு பீனு. ஸோ பி வேர்பும் வந்துடும், தேர்ட் ஃபார்மும் வந்துடும். பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிரும், கண்டினியூஸ்க்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிரும். சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேவ் ஆர் ஹேஸ் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வெர்ப் ஐஎன்ஜி. ஸோ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் had ப்ளஸ் been ப்ளஸ் verb ப்ளஸ் ing. ஆக்சுவலாக இது உங்களுக்கு
இந்த மெத்தட் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அதாவது ஸ்ட்ரக்சரை மனப்பாடம் பண்ண இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. future continuous future perfect continuous, subject plus will or shall plus have plus been plus verb plus ing. That's all. So these are all about a structure. So if you have a time means write all those structure in your note. Okay, and by using the structure try to make a sentence. Okay, சென்டென்ஸாக மேக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் தினசரி வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகளை வச்சு அந்த வாக்கியங்களை வச்சு யூ கேன் மேக் அ சென்டென்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த சென்டென்ஸ்லேருந்து 11 டென்ஸ் உங்களால் 11 வாக்கியங்கள் உங்களால் உருவாக்க முடியுதான்னு பாருங்கள். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் தேட் மீன்ஸ் definitely it will be easy for you to give the correct answer for the tense questions. Okay, so do well in your questions in your answer paper. If you get any question from a grammar means if you get any question from not only in a grammar in a tense part. Okay, so these are all about the tense. Today we have completed all those tenses. So in our next class we will start in a fresh other classes we have a lot in grammar, direct speech, indirect speech, active voice, passive voice, simple, compound, complex, like that we have a lot. But if you know all those things very well means English is too easy for you. Okay, yeah, thank you so much. In our next video we will see. Thank you so much.